signature, and then the females, Hills, Feinberg, Edmund, Hillary. See, our narration. Okay, his narration, how he was and his team was climbed and reached the Everest. Okay, so this summit, the topic name, the summit. Summit means edge. Okay, summit means edge. The topmost edge we call as summit. Okay, the topmost edge of whatever thing is. Top edge இருக்குங்களா, அந்த top edge தான் இங்க வந்து summit அப்படினு சொல்லுவாங்க. Okay, so we are going to see here the great ascent of Everest. A great ascent of Everest. Here ascent அப்படினு பாத்தீங்கன்னா nothing but it's a climbing. Walk பண்ணி தாவிதை போறோம் இல்லையா. So climb to the highest point or topmost point தான் வந்து இங்க ascent னு சொல்றாங்க. So here Edmund Hillary was demonstrated or narrated. இப்பெல்லாம் வந்து climb ஏறணும். What are difficulties there was faced there while doing climbing and all. Everest ஏறப்போ என்ன difficulties face பண்ணாங்க. Now எப்படி successfully we climbed and reached the top, we hoist the flag there ன்றத உங்களுக்கு ஒரு pros உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, understand? They are giving us a pros. Okay, so take page number 111, 4th unit, pros, the summit, which was written by Mat.Hr.Sec.School. Okay, fine. See, Hillary own words tells how the summit of the Everest was reached. See, the pros சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா our own words language is entirely different, right? So என்னோட ஸ்லாங்ல நான் பேசுறது உங்க ஸ்லாங்ல நீ பேசுறது பாத்தீங்கன்னா entirely different ஆ இருக்கும். Yeah, some words or some sentence if I spoke that means very different. அது ஒரு மாதிரி நான் ஸ்லாங்ல பேசுவேன். Then if you have certain own style, right? Everyone has own style. So அப்ப நீங்க வந்து உங்க ஸ்டைல்ல பேசுங்க. அதே மாதிரி here Edmund Hillary அவரோட ஸ்டைல்ல நான் எப்படி எவரெஸ்ட் ரீச் பண்ணனும், அந்த டாப்மோஸ்ட் ஏஜ் எப்படி நான் வந்து ரீச் பண்ணனும்ன்றது அவரோட ஸ்டைல்ல இங்க நமக்கு நரேட் பண்ணிருக்காங்க. Okay, on May 28 there were 6 men at the camp, 8 on the south pole. See here, south pole nothing but a south pole னா பாத்தீங்கன்னா south ல இருந்து face towards the Nepal ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா south னா சரியா, south pole. Okay, so on May 28 there were 6 men at the camp, 8 on the south pole. அப்ப எத்தனை பேர் இருக்காங்க, 6 பேர் ஒரு கேம்ப் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. So they plan to climb Everest with the troops. Troops னா தெரியல, group னா அர்த்தம். Troops means group. ஓகேங்களா, ஒரு 6 பேருக்கு ஒரு குழு இருக்கு, நாம வந்து கிளைம் பண்ண போறோம் அப்படினு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, யார் யாரு? எட்மண்ட் ஹில்லரி, டென்சிங் நார்வே, ஜார்ஜ் லோ, ஆல்ஃபிரட் டுகாரி and 2 shepherds, Pemba and Aknema. But Pemba was too ill to climb. The others, heavily laden, climbed the day to height 20,900 feet. Here, Hillary and Tenzing put up a little tent and watched their 3 companions go down the ridge back towards the goal. See here, பாருங்க, ஒரு 6 பேர் அவங்க வந்து ஒரு டூரா போறாங்க. யாராவது சொல்லிருக்காங்க இல்ல, அது வந்து பார்த்தா 2 மெம்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள ஏற முடியலன்றாங்க. ஓகேங்களா, அவங்கள ஏற முடியலன்னு சொல்ற பிம்பா அவங்க பேர் யாரு, இது கூட உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம். See, not only for your subject, it's for your competitive exam also. Okay, so அவங்க வந்து ரொம்ப இல்லா இருந்தாலும் அவங்க வந்து எவரெஸ்ட் ஏற வரல. So another 3 ஏறி பார்த்துட்டு இறங்கிட்டாங்க முடியல அப்படின்ட்டு. But these 2 people, யாராவது ஹிலாரி அண்ட் டென்சிங், 2 பேரும் ஒரு டென்ட் போட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு. Because they both fellows want to climb up there. Okay, அவங்க வந்து கிளைம் பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு அவங்க பிளான் வச்சிருக்காங்க. Fine. At the sunset, Hillary and Tenzing crawled into the tent, put on all their warm clothing and wriggled in their sleeping bags. Next morning at 4 a.m. on May 29, they began to ready for the climb. பாருங்க, 28 க்கு ரீச் ஆயிட்டாங்க. May 29 they are going to start to climb on the top of the Everest. இங்க wriggle, what's the meaning? Twist and turn.
Rigid means twist and turn. See, whatever is there in the word, okay, it's important synonyms. As well as இதோட opposite is antonyms. சரிங்களா? So நான் போர்ட் எழுதி போட்டு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது repeated question ஆகும். எக்ஸாம்பிளா கேட்ட repeated questions which I written on the board. Okay. So let's see the first point. So இப்போ நம்ம May 29. They are going to start as May 29 start பண்றாங்க. எத்தனை மணிக்கு 4 am க்கு ஸ்டார்ட் பண்ண அவங்க பிளான் பண்ணுவாங்க. Okay. This is an introduction of this course. Okay. Our narration ஒரு small introduction about Ilari. Ilari தான் பத்தி நம்ம சொல்றோம். Okay. The experience of climbing Everest. அதுதான் வந்து இங்க lesson உங்களுக்கு. Okay, fine. Let's start with the first point here. We started up our cooker and dog lunch quantities of lemon juice and sugar and follow this with our last tin of sadness on biscuits. See, sadness na those type of fish சொல்றாங்க. Okay, sadness on biscuits. I dragged our oxygen sets into the tent, cleaned the eyes of them and then rechecked and tested him. See, they are going to start with the cooker. You know, warm cloth சரிங்களா? வீட்ல செய்யற குக்கர் கிடையாது. And drag large amount of lemon juice. அவங்க டயர்டாக இருக்கிறதுக்கு lemon juice கொண்டு போறாங்க and then sugar and follow this with the last in of sadness on biscuits. Biscuits கொஞ்சம் எடுத்து போறாங்க. So a lot of packets as well as fish. I dragged out oxygen. இப்ப மேல போறப்ப உங்களுக்கு ஹைட் ஏறாத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் லெவல் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். Okay. So if you climb at most points போக உங்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் லெவல் வந்து குறைஞ்சிட்டு இருக்கும். So they need oxygen cylinders. They have to check it now. சரியா? So they all the way from mountains, right? Mountains வந்துட்டு இருக்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கூலா இருக்க ஏரியால அது பனில படிச்சிருக்கும். அது தண்ணி படிச்சிருக்கும். So lot of ice cubes is there. So அதை க்ளீன் பண்ணிட்டு அந்த ஆக்ஸிஜன் வந்து வார்ம் பண்ணிட்டு அதை ரீசெக் பண்றாங்க. Because it's very important to treat for them. Okay. So second point. I had removed my boots. Boots means shoes here, which had became wet the day before. So all the way from this village, right? அவங்க சென்ட் பண்றாங்க. அங்க பூட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈரமா இருக்கு. So காய வைக்கணும் அப்படினா அவங்க என்ன பண்றாங்க? அதை கேட்டு க்ளீன் பண்றாங்க. They were now frozen solid. So I put them over the fresh flame for the premise. Premise is like a huge church னு சொல்வாங்க. It's a short bit of church and managed to soften them up. அவங்க வந்து ரொம்ப ஷார்ப் வெட்ஜ் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து அவங்க ஹீட் பண்றாங்க. அப்பதான் அந்த ஷூவோட இருக்கு ஈரத்தன்மை போகுது. Overall down clothing we don't have windproof. So item of clothing don't have windproof now. It's like clothing. Okay. அவரோட ட்ரெஸ்லாம் வந்து எடுக்கறாங்க. And to our hands we pulled 3 pairs of gloves, silk, woolen and windproof. See 3 pair of gloves ரெடி பண்றாங்க. So many kids எல்லாமே அவங்க எடுத்துக்கிட்டு ரெடி ஆகறாங்க. Okay. So this is the first and second point. So third, take page number 112. So take a pencil or pen. Write about the meanings of the difficult word. Okay. At 6:30 a.m. we crawled out of that tent into the snow, hoisted out 30 lb of oxygen gear on our back, connected up our mask and turned on the walls of bring life giving oxygen into our lungs. So lb means other oxygen level other turn பண்ணி வைக்கறாங்க. சரியா? அவங்க gloves-லாம் போட்டு woolen cloth யூஸ் பண்ணிட்டு fully covered with mask. Mask அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so full covered mask னு சொல்லுவோம். Okay, not our mask, it's a fully covered mask. கண்ணு மட்டும் லைட்டா தெரியும். அதுல அவங்க wearing goggles வச்சிருப்பாங்க. That means goggles-லாம் வந்து பார்த்தா glasses. Okay, அவங்க வச்சிருப்பாங்க. So எல்லாரும் அவங்க கிளம்பறாங்க. எத்தனை மணிக்கு 6:30 am ல அவங்க டென்ட்ல இருந்து வெளிய வராங்க. Okay. So okay, fine. A few good deep breaths and we were ready to go. Still a little worried about my cold feet. I asked Tensi to move off. So they start. Even நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். We plan to start ன்றவே. So வந்து ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க. யாரா பார்த்தா Kilan and Tensi. They used to spoke among themselves. They started now. They are going to started now. Fine. Let's see the next one here. Tensing quick steps in a long transverse nothing with a grass slope horizontally. See, ரொம்ப horizontally ஏறாங்க அப்படி. இதான் வந்து அங்க transverse னு சொல்றாங்க. Okay? Transverse slope of horizontally back towards a ridge and we reach it crest where it forms a great snow bump at
about 28,000 feet. 28,000 feet they used to going to start now. From here the ridge narrowed to a knife edge, and as my feet were now warm, I took vow to lead. See, our air feet was warm, so air road, so they are going to first lead the journey here. So I used to climb that. We decided already our plan. Okay, so sharp knife edge and the air sharp edge. So without shoes or without boots or without gloves, so almost sharp edge used to climb without any fear. Fine. Okay. Next. Look at the picture here. The southern cold route, south cold route. The route is see, camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, camp 5, camp 8. Start. See, the soft snow made a route on top of a ridge both difficult and dangerous. Okay, the soft snow made the route is very dangerous. Sharp, they need some grip, right? And the grip climb. Otherwise, they want to fall down. So, adventure, which sometimes held my weight but often gave way suddenly. See, often gave it suddenly. See, some of them was a very level. Okay, it's like level means nothing but it's a way, giving a soft way. So some of the route is softer. It's very hard, lot tough turns and twists. It's lot of solid, frozen solids of ice cubes. Even sharp major ice cubes. So here is in some places, some pathways, even the valley, some places are good. After several hundred feet, we came to tiny hollow and found two oxygen bottles left on the earlier attempt by Evans and Bordinal. See, 100 feet, two oxygen bottles. யார் வச்சோம் பாத்தீங்கன்னா இது இவங்களுக்கு முடி அட்வென்ச்சர்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்ல இவங்க முடி அந்த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ட்ரெக்கிங் போயிட்டாங்க ஒரு மவுண்ட் எவரெஸ்ட் கிளைம் பண்றாங்க இல்லையா அவங்க டூ ஆக்சிஜன் பாட்டில்ஸ் லிஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க யாரன்னு பாத்தீங்கன்னா இவான்ஸ் அண்ட் போர்டினான் ஓகே அதை அவங்க பார்க்கறாங்க I scraped the ice of the grass and was relieved to find that they still contain several liters of oxygen enough to get us down the south pole is used practically. See that two bottles is has 700 of liters of on the feet இறங்கி அவங்க சுவாசிக்கிறதுல ஆக்சிஜன் இருக்கு சோ அத நான் எடுத்துப்பேன் இது மட்டும் எனக்கு இந்த ரெண்டு bottles போதும் I used to get down from the ridge and the height ridge ஏறாங்கல அது திரும்ப டென்த்துக்கு இறங்கறதுக்கு இந்த two oxygen bottle enough அப்படி சொல்றாங்க fine. Let's see next one. I continued making a trail up the ridge leading up the last 400 feet to southern summit. The snow on this face was dangerous, but we persisted in our effort to beat a trail up it. See, continue பண்றாங்க after 400 மீட்டர் தான் இருக்கு அந்த 400 மீட்டர் அவங்க போறதுக்குள்ள அவங்க lot of dangerous steps dangerous வேலைய போறாங்க dangerous ice cubes எல்லாம் இருக்கு நிறைய சின்ன tiny holes இருக்கு if they lift the liver வச்சு அவங்க லாக் பண்ணா கூட that was removed ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படி சொல்றாங்க. Let's see the seventh one here. We made frequent changes of lead. See the frequent changes அப்படி பார்த்தா ஒரே பார்ப்போம். See if I puck my liver one side. See அது ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருந்துச்சு ஐஸ் அது நம்ம ஏறப்போ அது grip கிடைக்காம கீழ வந்தது. So I want to change my path. அப்படினு பார்த்தா இங்க ஒரு knock அங்க ஒரு knock using the knees and the feet வச்சு நம்ம வேற ஒரு different pathல அவங்க ஏறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. As I was stamping a trail in the deep snow, a section around we gave a way and I slipped back to the 3 or 4 my steps. See, if they climb one step or 2 or 3 steps successfully, what happens then? If some path doesn't have a rough path, நம்ம river lock பண்றப்போ it's not having a smooth
அது வந்து கீழே வந்துடும் இல்லையா. இப்போ நான் 4 அடி ஏறப்போ இன்னும் நான் 10 அடி கீழே வந்துடுறேன். ஓகேங்களா, அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. I discussed with Tenzing the adversity of going on, and he, although admitting that he felt unhappy about the snow condition, and finished with his familiar phrase, just as you wish. So Tenzing na kekradhu romba kashtamā irukku. So it's very tough to climb on the mountains சொல்றப்போ what he told பாத்தீங்கன்னா it's just as you wish. இந்த வாவையில எந்த வழியில போனா நானும் வரேன் அப்படினு Tenzing அசால்ட்டா கூலா பதில் சொல்றாங்க. சரிங்களா, ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், I decided to go on. Okay, even though this effort is very much afraid of பயமா இருந்தா கூட நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன், நான் வந்து இந்த இடத்துல கிளைம் பண்ண போறேன். And we finally reached the famous snow higher up, and then chipped steps of the last steep slopes and compound on the south peak. It was 9 a.m. So south peak la பாத்தீங்கன்னா அவங்க compound on south peak it was 9 a.m. ல ஒரு அளவு அவங்க ஏறிட்டாங்க. சரி, ஒரு அளவு அவங்க ஏறிட்டாங்க. Fine. So 9th point பாருங்க. We cut a seat of ourselves just below the syrup mill or removed our oxygen apparatus. So ஒரு 400 மீட்டர் தான் இருக்கு. போயிட்டு ஒரு relaxation, they need some relaxation, so they want to cut the oxygen cylinders. Yeah. As our first party full bottle of oxygen was now exhausted, we had only one full bottle left. So ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்கும் பின்னாடி அவங்க பேக் பண்ணிருப்பாங்க. So அதுல ஒன்னு வந்து ஃபுல்லா empty, then another one தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Our apparatus was now much lighter, weighing just over 20 lb. See 30 lb and the apparatus for the cylinder apparatus பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து now it became as 20 lb. Is very weightless now, easy to climb அப்படி சொல்றாங்க. And I cut step down on the south summit. I felt sense of freedom and well-being. See the next 10th point here. As my ice axe bit into the first steep slope on the ridge, my high hopes were realized. The snow was crystalline and firm. 2 or 3 blows of ice axe produced a tip large enough, even oversized high iron boots and firm chest of ice axe would sink in halfway of shaft, giving a solid and comfortable belay. See the comfortable belay பார்த்தா fix பண்றோம், அந்த rope fix பண்றது. So இந்த ஐஸ் பாக்ஸ்ல இருந்து அந்த ஐஸ் பாக்ஸ்ல rope fix பண்ணி அத புடிச்சு அவங்க கிளைம் பண்ணுவாங்க, அத கையில புடிச்சு அவங்க ஏறுவாங்க. It's a fast support. So அது மாதிரி ஃபிக்ஸர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், 2 or 3 blows of ice காசி அவங்க 4 டைம் அவங்க பிக் பண்ணா கூட அந்த plugging point வந்து பார்த்தா அது வந்து ஆஃப் அன் எடுத்துட்டே வந்துட்டு இருக்கு. So they need to plug in a proper way. So அங்கேயும் plug பண்ணிட்டு 2 or 3 times try பண்ணிட்டு then the perfect place அவங்க fix பண்ணிட்டு then used to make a rope there, tie the rope there, then used to go and climb there. Okay, fine. See page number 113, 11th point. We moved on at a time. I would cut a 40-foot line of steps. I would cut a 40-foot line on steps. Tenzing belaying me while I walked. Then I turned. I would sink my shaft, put a few loops of the rope around it. See, and ரொம்ப ஏறப்ப வந்து plug பண்ணிட்டே இருந்தப்போ அந்த லாக்கிங் இருக்குல்ல, கிராம்டம், அதாவது ஒரு எப்படின்னா ஒரு ஆணி மாதிரி லாக் ஆகும். See the picture ல உங்களுக்கு தெரியும், லாக் ஆகுது வந்து எடுத்துட்டே இருந்துச்சு. So if often it was taken, what happened, so அது வந்து சரியான plug point இல்லாததால அவரால் கிளைம் பண்ண முடியல, ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷன்ல இருந்தாங்க. ஓகே, then I guess a break here. Then once again he belayed me. I would going on cutting. So once again அவர் வந்து hammer axe கட் பண்றப்போ திருப்பி வந்து அவர் கட் பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கட் பண்ணுங்க. So you want to move upward அப்படிங்கறத Tenzing சொல்றாரு. Okay, so go with the 12th point here. In a number of places the overhanging ice cornices were very large indeed. See ரொம்ப இந்தியனா ரொம்ப ப்ராப்ளமா என்ன பாத்தீங்கன்னா the cornices சொல்றது. See here cornice is important, one mark here, overhanging mass of snow. அந்த ஷார்ப் ஷார்ப்பா அந்த ஸ்னோ வந்து படிஞ்சிருக்கும், தொங்கிட்டு இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஏறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. And in order to escape them I cut the line of steps down. The snow met rocks on the west. And west இதுல நான் எஸ்கேப் பண்ணனும்னா I want to change my path. So I want to cut through the west. So சவுத்ல வந்து அவங்க வெஸ்ட்ல வந்து கட் பண்ணிட்டு ஏன்னா ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு பிளான் பண்றாங்க. It was a great thrill to look straight down the enormous rock face and see 8,000 feet below us. எவ்வளவு இருக்கு? 8,000 below பார்த்துட்டு இருக்காங்க. The tiny tents of the camp for the western cramming means climbing heavy with cramping. அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கை காலெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஹைட்டா ஏறிச்சிருக்காங்க, கிளைம் பண்ணாங்க இல்லையா.
going for east side அங்க பெரிய பெரிய பனிப்பாறைகள் ஷார்ப் எட்ஜ் நைஸ் எல்லாம் இருக்கு. நீங்க அந்த சைடு போறது வந்து வேண்டாம். you go the same path of west அப்படினு சொல்றாங்க. And running up the full 40 feet of the step was narrow crack between the cornice and the rock, leaving Tenzing and below me at the best he could. See no picture la பாருங்க வேலைனா பாருங்க இல்லனா அங்க இன்சைட் ஆஃப் ஆணி போட்டு கட்டிட்டு அந்த ரோப் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ரோப் வழியா நடக்கிறது. Leaving Tenzing to blame me as the best he could, I jammed my way into his track. Then kicking backwards, I sank the spikes of my arm deep into frozen snow behind me and levered myself off the ground. See, நான் பிடியா வரப்போ நான் கொஞ்சம் தடுமாறேன். அப்போ அவர் ஹெல்ப் பண்றாரு. Even if I kick them, இப்போ நான் வந்து அதை வாட்சர்ல கூட வந்து என்ன சொல்ல மாட்டாரு. So some difficulties are facing. Some difficulties நாம வந்து ஃபேஸ் பண்ணோம். இருந்தாலும் நாங்க ட்ரை பண்றோம். லிவர் பாத்தீங்கன்னா the liver னா by using liver அந்த உங்களுக்கு பிக்சர்ல தெரியும் ஒரு லிவர் மாதிரி இருக்கும். அதாவது எப்படின்னா டூ ஹேண்டல் லிவர் சிங்கிள் ஹேண்டல் லிவர் இருக்கு. ஸோ அதை கிளிக் பண்றதுக்கும் அதை கொண்டு போறதுக்கு ஈஸி எவ்வளோக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றாரு. Then go for the 14th point here. Taking advantage of every little rock hole and all the force of knee, shoulder and arms I could muster and literally crumpled backwards of the crack, paying that the corners should remain attached to the rock. See நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாம அந்த பனி ஷார்ப்பாக இருக்கிற அந்த ஸ்னோ வந்து இன்னும் அங்கேயே தான் இருக்கும். பட் இதை நோக்கி தான் நான் வந்து பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. My progress although slow was steady. My progress வந்து பார்த்தா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். பட் ஈவன் தோ ஸ்டெடியா ஸ்லோ ஸ்டெடி இந்த ரேஸ்ன்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்தாலும் ஸ்டெடியாக போயிட்டு இருக்காங்க. As Tenzing paid out the rope, I inched my way upwards until I could reach over the top of the rock and dragged myself out of the crack on the wide edge. See, அவர் வந்து அந்த டாப் நான் ரீச் பண்ண வரைக்கும் whatever it is நான் வந்து ஏறணும். அந்த ரோப் பிடிச்சிட்டாங்க சரிடா அந்த ரோப் வந்து சரியில்லை அந்த ஃப்ளக்கிங் பாயிண்ட் சரியில்லைனா கூட I want to move upward தான் அவரோட தாட்டா இருந்துச்சு. Look at the picture here. The ice hammer and crampon. இதெல்லாம் உங்க பிக்சர்ல பாருங்க. So clearly they given about the pictures. Okay, let's move on to 15th point here. For a few moments I lay regaining my breath. கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கறாரு. So அவர் வந்து கொஞ்சம் மூச்சு வாங்கணும் அது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகணும் அப்படின்னு பார்க்கறாங்க. And for the first time really felt a phrase determination that nothing now could stop us reaching. இப்போதான் தெரியுது எனக்கு நம்மள வந்து யாரும் தடுக்க முடியாது. So I want to climb. Yeah, stop. It's a determined அப்படினா continuous effort பண்றது. It's a determined அப்படினா make a continuous effort to reach the top அப்படினு சொல்றாங்க. Like that only. I took the film stands on the ledge and signaled out to Tenzing to come on up. See, கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க சொல்லி பேக்ல நான் பின்னாடி வர கூப்பிடுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி he signaled to Tenzing to come up fast. Tenzing wriggled his way up and dragged and finally collapsed at the top like game fish when it just been hauled from the sea after a terrible struggle. So பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு யாரோ பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து என்ன wriggled அப்படி பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் இருக்கிறதால அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு மீன் மாதிரி வளைஞ்சு வந்து ஏறாரு. இதை பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எட்மண்ட் கில்லாரி சொல்றாங்க. Let's move on to 16th point here. The ridge தெரியுங்களா ridge அந்த sharp edge தான் ridge சொல்லுவாங்க. Okay, the sharp edge of the point, the sharp edge of the way along the ridge. The ridge continued as before. Again, na large enough. Again, large corners, ice cubes, ice or the corners சொல்லிதலையா உங்களுக்கு hanging mass of snow. அது ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சு. So the huge அப்படி சொல்றாரு. I sloped on the left. The ridge curved away to the right. And we have no idea where top was. எங்க வந்து டாப் இருக்கு தெரியல. நான் இப்படி போனா அந்த சைடு எனக்கு வந்து வே பிளாக் ஆகுது. If you go to the west also the way was black with a huge mass of high snow அப்படி சொல்றாங்க. As I cut along the back of Onaham, another higher one would swing to view. Time was passing on the bridge, seemed never ending. போயிட்டே இருக்கும் மழை எங்கே இருக்க போறோம் எப்படா மழை முடியும் அப்படின்னு தெரியாது. போயிட்டே இருக்கப்போ மழை முடியவே முடியாது. அந்த மழை வந்து எங்க இருக்குன்னு தெரியல. நான் எப்படா போய் சேருவேன் எப்போ நான் ரீச் பண்ணுறது கூட அவங்க தெரியாம அவங்க கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். Go to the 17th point here. Our original chest had now quite gone and it was turning more into grim struggle. ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So even though பரவாயில்ல I want to climb up அப்படினு they realized. Then they
I then realized that the ridge ahead இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கு. Instead of rising, now dropped sharply away. I looked upwards to see a narrow snow ridge running up the snowy summit. So few more racks of ice axe in few more snow were stood up on the top. See, the ice on ரொம்ப தெரியும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Even they struggling a lot to climb up, but even though I want to climb, they are very much determined to climb and reach the top பண்றத அவங்க கான்செப்டா இங்க சொல்றாங்க. Then go for the 18th point here. My first feel, அதாவது இப்போ ரொம்ப தூரம் ஏறிட்டாங்க, lot of struggles they were faced, நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. நீ எங்க இருக்குன்னு தெரியல, டாப் மோஸ்ட் எட்ஜ் எங்க இருக்குன்னு தெரியல. even they circled all over the four directions, right from the south, west, east எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. but even though all the directions has some of the problem difficulties னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? so now see here, my first feeling were a relief that there was no more steps to cut. அப்பா இப்போதான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்காங்க, இனி கொஞ்சம் கட் பண்ற மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. and no transfers and no more comes to tantalize அப்படின்னு பார்த்தா கிண்டல் அடிக்கிறது with the ஹோப்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். tantalize தான் பார்த்தீங்கன்னா டீஸ் பண்றது. சரிங்களா? of success. I looked at Tenzing. In spite of the balaclava helmet nothing but a fully covered helmet தான் வந்து balaclava helmet அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஃபுல்லா கவர் பண்ணிருக்கோம். நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், the full covered mask, like face மட்டும் கவர் பண்ணா ஐஸ் மட்டும் தெரியும், அதுலயும் வந்து அவங்க goggles போட்டுருப்பாங்க. ஓகே, goggles na glasses na to, and oxygen mask all encrusted with the long icicles that concealed his face. There was no disguising his grin of delight as he looked all around him. We shook hands and then Tenzing threw his arms around my shoulders and we thumped each other on the back until we were almost breathless. It was 11:30 a.m. too. The race had taken us 2 hours. Seemed like in lifetime. So இது மாதிரி ஒரு traveling experience வந்து பார்த்தது கிடையாது எங்க லைஃப் டைம்ல. இது மாதிரி ஒரு ட்ரெக்கிங் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இப்போதான் கொஞ்சம் பெருமூச்சு விடுறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 19 point here. To the east was a game neighbor, Makalu, unexplored and unclimbed. Far away across the clouds, a great bulk of Kanchenjunga loomed on the horizon. See, அங்க பாக்குறப்போ தான் ஒரு கஞ்சன்ஜங்காவோட மவுண்டன் தெரியுது, the huge தெரியுது. To the west, we could see the great unexplored range of Nepal stretching off into the distance. See, பாருங்க அங்க ஏறப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய கஞ்சன்ஜங்கா மவுண்டன்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க, எவ்வளவு பெருசு இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க. அதே சமயம் நிறைய பிளேசஸ் வந்து நேபாளில் வந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படலை. ஸோ அதே மாதிரி பிளேசஸையும் வந்து நான் வந்து இங்கேருந்து ஏற பார்க்குறேன் அப்படின்னு அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே ஷேர் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோட்டோகிராஃப் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் a shot down the narrow north ridge showing the north core and the old route which has been made famous by the struggle of those great climbers. சரி, நாங்கள் வந்து சவுத் கோல் வழியாக போகிறோம் இல்லைங்களா, இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க ட்ரை பண்ணிருக்காங்க, அவங்க வந்து நார்த் கோல் வழியாக போயிருக்காங்க. அவங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் தான் வந்து இங்கே நாங்கள் எடுத்துருக்கோம். 1920s and 1930s அவங்க நிறைய கிளைம்பர்ஸ் கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஈவன் அவங்களால கிளைம் பண்ண முடியல பிகாஸ் they are not reached very tough, so they used to climb with south pole here. After 10 minutes I realized that I was becoming rather clumsy fingered and slow moving, so I quickly replaced my oxygen. So அங்க பார்த்தா ரொம்ப ஆக்சிஜன் இருந்துச்சு இல்லைங்களா, கீழே போச்சு, like 30 to 20 ஆர்பிஎம் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஆக்சிஜன் ரொம்ப கீழதால ஸோ clumsy fingers அவங்க ரொம்ப ஸ்லோவானே அவங்க வந்து ஆக்சிஜன் வந்து மாற்றணும்னு நினச்சி ஃபீல் நான் மாற்றணும்னு நினைக்கிறாங்க. Next point, meanwhile Tenzing had made a little hole in the snow and in place there is small verticals of meanwhile அதே டைம்ல பாத்தீங்கன்னா Tenzing வந்து சின்ன ஒரு பழம் நோண்டி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைக்கிறது food, a bar of chocolate, packet of biscuits and a handful of lollies, a small offerings indeed by this token gift of the god that all devout Buddhists believe have their home on his location. So இந்த பிஸ்கட் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன பழம் நோண்டி அதை வச்சு அவர் யூஸ் பண்றாரு. Go to the next point here. While we are together on the south pole 2 days before, Colonel Hunt had given me a small prefix which he asked to me to take to the top. Prefix na silver. சரிங்களா, prefix na silver. இப்போ யார் Colonel Hunt கொடுத்து இவருக்கு டாப் எடுத்து போயிட்டு வைங்க அப்படி சொல்றாரு. சரிங்களா, யார் சொன்னா Colonel Hunt. Fine. So I too made to hold a small snow and place a prefix beside the Tenzing gifts. So the Tenzing கொடுத்த gifts பக்கத்துல
டெஸ்டிங் எனக்கு கொடுத்தான் நிறைய சாக்லேட் ஸ்டார்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்களா அந்த மாதிரி அது பக்கத்துலேயே வந்து இந்த சிலுவை அவர் பிளேஸ் பண்ணிருக்காரு. Okay, next point. After 15 minutes, I moved down the summit to the our step, wasting no time. We crept uncomfortable along our tracks, spurred by the urgency of diminishing oxygen. ரொம்ப சர்ச் ரொம்ப அர்ஜென்ட்டா வர ஆக்சிஜன் மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. So I want to diminishing oxygen. I want to climb down quickly. We see இங்க பாருங்க 22 பாயிண்ட் அவங்க வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த டிபெட்டஸ் லாலிஸ் எல்லாம் வச்சிட்டு அவங்களோட சிலுவையும் அங்க வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. Okay, fine. We scrambled cautiously over the rock traverse, moved one time over shaky snow sections, and finally crumpled our steps and back on the south peak. 24th point further. We were now very tired, but moved down to 2 reserve cylinders on the ridge. See, reserve cylinders na enga anga 2 cylinders edutanga and the cylinders enga use panna poranga keela varadhukku. As we are only a short distance from the camp and a few liters of water left in our own bottle, we carried out the extra cylinders down and reached our tent in Crazy platform at 2 p.m. அவங்க டென்ட்க்கு வந்து ரீச் பண்றாங்க. With the last took of the camp that was served as so well, we turned downwards with dragging feet and set ourselves to the task safely descending the ridge of the south pole. A time passed as in the dream. 2 figures came towards us, meet us a couple of 100 feet above camp. யாரன்னு பாருங்க 2 figures வந்து மேல பார்க்கறாங்க. They were George Dove and Wilfred Noyes. Laden with the hot soup and emergency oxygen, they shot the tent. My oxygen ran out. We had enough to do job, but no means too much. இது வந்து பிறகு ரொம்ப க்ளோது எனக்கு ஆக்சிஜன் தெரிஞ்சு என்ன மூச்சு விடணுன்றப்போ 2 பேரும் வந்து பார்க்குறாங்க. பார்த்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, எமர்ஜென்சி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. The last, we crawled into the tent and with the sigh of delight and collapsed in our sleeping bags while the tent flapped and shook under the South Pole guard. Okay, ஒரு அளவு அவங்க மேலே போயிட்டு கொடி நட்டுட்டு அவங்க ஃப்ளாக் வாய்ஸ் பண்ணிட்டு சிலுவை நட்டுட்டு அவங்க கீழே வந்து ரீச் ஆகிட்டாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. That's all here. So இங்க பாருங்க இங்க ஜான் ஹண்ட் who lead explanation states இருக்கு. அவரை பத்தி உங்களுக்கு இங்க ஸ்டோரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இதுல எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, எவ்வளவு பேர் ஏறினாங்கன்றது உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோஸா கொடுத்துருக்காங்க. So very important lesson here because historical eventலாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து always give us in the detail. Historical எந்த historical event lesson இருந்தாலும் கண்டிப்பா அதுல 5 மார்க் வரும். சரிங்களா? So we finish the 4th prose here. We'll start the poem next class. Go through all the 5 marks for the past 3 unit also, right? And the 3 unit ஓட 5 marks and this 5 marks நீங்க தரவா படிச்சு எழுதி பார்த்துக்கணும் வீட்ல. ஓகே? So நீங்க படிக்கிறது மட்டும் இல்ல, நான் இத எழுதி பாருங்க. மேக்ஸिमम 150 words இருக்கணும் because 1.5 page 2 page 2.5 page இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது. You have to go through without any grammatical mistakes. Okay? Thank you all. We'll see next class. Thank you.